Hello everyone. Today we are going to discuss about sorting. Sorting is nothing but arranging elements either in ascending order or in descending order. நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த எலிமெண்ட்ஸை நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா 25, 20, 15, 10, 5 இந்த மாதிரி இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஆர்டரில் சார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அரேஞ்சிங் எலிமெண்ட்ஸ் எய்தர் இன் ascending order or in descending order is known as sorting. Here we are having lot of methods. I have taken only 4 methods here. The first one is selection sort. Okay, selection sort means find the smallest element in the list and swap it with the header of the list. அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் 25, 20, 15, 10, 5. This is my list. Here we are having 5 elements. Okay, the first element will be considered as head of the list. So 25 is the head of the list. Remaining element, in the remaining elements find the smallest element in the list. Smallest element here is 5. So the 5 is the smallest element. So the 5 will be replaced by head of the list. Head of the list is 25. Okay, appo in the 5 and 25 are replaced. Okay, நம்ம swap பண்ணணும். அப்போ we can swap 25 and 5 here. So 5 இங்க போயிடுச்சு, 25 வந்து இங்க வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வாப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லிஸ்ட்ல 20 now 20 is the head of the list. So find the smallest element from using these remaining elements. Here 10 is the smallest element in the list. So the 10 will be replaced by 20 and 10. இது ரெண்டையும் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிடணும். ஸோ 10 இங்கே போயிடும், 20 இங்கே வந்துடும். திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஃபைனல் ரிசல்ட். பிகாஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி சார்ட்டடாக இருக்குது. 5, 10, 15, 20, 25. ஸோ இது சார்ட்டடாக இருக்கனால திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ரிசல்ட். ஓகே, இதுதான் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட். செலெக்ஷன் சார்ட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வில் பி கன்சிடர் as a head of the list. ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸில் ஃபைண்ட் தி ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் ஸ்வாப் இட் வித் தி head of the list. Okay, next one is bubble sort. Bubble sort means என்ன சொல்றாங்கன்னா each data item is compared with its neighbor element. இந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட், இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 25 எடுத்துட்டோன்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற எலிமெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரதா பபிள் சார்ட். ஓகே, with each pass the largest of the list is bubbled. Largest element of the list is bubbled to the end of the list. ஒவ்வொரு பாஸ்ட்லையும் நமக்கு இந்த end of the listல largest element வந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, let me explain with an example. This is my list. I'm having 5 elements 25, 20, 15, 10, 5. This is my list. Okay, here I'll take first element as head of the list, right? So 25 is the head of the list. Now compare this element with neighbor element. Neighbor element is 20. So 25 and 20 are taken. These two values are compared. Okay, 20 is lesser than 25. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா 25 and 20 swap பண்றோம். Now compare 25 and 15. 25 and 15 இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும். 15 வந்து 25 விட சின்ன எலிமெண்ட்னால 15 25 நம்ம ஸ்வாப் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் திஸ் ஆப்ரேஷன் நவ் take 2 elements 25 and 10. These two elements are compared and 10 is smaller than 25. So 10 swap பண்ணிட்டு 25 இந்த பக்கம் வந்துரும். Now compare 25 and 5. Here 5 is the smallest element. So 5 வந்து இங்க வந்துரும், 25 இங்க வந்துரும். So இங்க சொல்லிருக்காங்க with each pass the largest of the list is bubbled to the end of the list, right? So the largest of the list is 25. 25 is bubbled to the end of the list. So the end of the list we are having 25. So 25 is the largest element. This is pass 1. Repeat the same steps until the list is sorted. இந்த entire list sort ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஸ்டெப்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். So this is pass 2. Pass 2, I have taken the final result from pass 1. Pass 1 result is here. So 21, 15, 10, 5 அப்படி இருக்குது. 20 is the largest element. Compare this element with 15. 15 is the smallest element. So 15 and 20 are swapped. 15, 20 swap ஆயிடுச்சு. Now
compare 20 with neighbor element, that is 10. These two elements are compared, so 10 and 20 swap ஆயிடுச்சு, and 20 and 5, these two elements are compared, 5 and 20 swap ஆயிடுச்சு, and so 20 is the second largest element in the list, right? Already we found 25 is the largest element, now 20 is the second largest element. Next step is to do pass 3. Pass 3, I have taken the final result from pass 2. Pass 2 ல எடுத்துக்குவோம் 15, 10, 5, 20, 25. So 15, 10, 5, 20, 25 எடுத்தாச்சு. 15 is the largest element in the list. So now compare this 15 with 10. So 10 and 15 நம்ம வந்து swap பண்ணிட்டோம். Again compare 15 and 5. 15 and 5 ல 5 is the smallest element, so 5 and 15 are swapped. Now compare 15 with 20. Already it is in sorted order, so stop it here and take the final result from pass 3 and do pass 4. Pass 4 பார்த்தோம்னா 10, 5, 15, 20, 25. So 10 is the largest, fourth largest element in the list. So 10 and 5 are compared. 5 is the smallest element, so swap it here. 5 and 10 are swapped. Remaining elements are already in sorted order. So this is what our final output. 5, 10, 15, 20, 25. இந்த லிஸ்ட் வந்து sorted இருக்கு. Okay. இது மாதிரி நம்ம பாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் bubble sort. Okay, bubble sort is nothing but each data item is compared with its neighbor element. If they are not in order, elements are exchanged. Okay, the next type of sort is merge sort. Merge sortல நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து divide and conquer method. Here we are using divide and conquer method. First என்ன பண்ணணும்னா the entire list is divided into 2. 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10. These are my list elements. The entire list is divided into 2 parts. Okay. Again, this list is divided into 2. எதுவரை நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னா until the single element is reached. அது வரைக்கும் நான் வந்து டிவைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சிங்கிள் எலிமெண்ட் எனக்கு கிடைச்சாச்சு. ஸோ டிவைட் இஸ் முடிஞ்சது. அண்ட் தென் மெர்ஜ் பண்ணணும். மெர்ஜ் பண்ணும்போது first two elements are merge பண்றோம். First two elements are sorted and then merged. First sort பண்ணி merge பண்ணணும். 27, 38 start பண்ணியாச்சு. Sort பண்ணி merge பண்ணியாச்சு. Again 43 and 3, 3 and 43 நம்ம sort பண்ணி merge பண்ணிருக்கோம். 982 do the same operation. First elements are sorted and then merged. அப்புறம் 10. Now இப்போ 2 2 இருந்ததெல்லாம் 4 4 நம்ம சார்ட் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணிருக்கோம். இதையும் நம்ம சார்ட் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணிட்டு finally all the elements are sorted. Okay, this is called divide and conquer method. This is called இது வந்து மெர்ஜ் சார்ட். Okay, next one is quicksort. Quicksort also uses the same divide and conquer method. இங்கேயும் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்றோம். ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா pivot element அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, pivot element is selected from the list. அது நம்ம எப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு குயிக் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் என்னுடைய லிஸ்ட். ஓகேவா, இதில் லாட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் நான் ஒரு மிட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்டை கூட நான் பிவட் எலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, ஏதோ ஒரு மிட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்டை நான் எடுத்திருக்கேன். 65 இஸ் மை செலக்டட் பிவட் வேல்யூ. இந்த 65க்கு லெஸ் தெனாக இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு லிஸ்ட்டாகவும், 65க்கு கிரேட்டர் தென் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு லிஸ்ட்டாகவும் divide பண்ணிருக்கேன். Okay, first step is to select pivot element. If the values are less than the pivot element, it will be considered as one separate list. If the values are greater than pivot element, it will be considered as another one separate list. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு these elements நான் சார்ட் பண்றேன். ஓகேவா, less than values of இந்த pivot elementோட less than இருக்கக்கூடிய values எல்லாத்தையுமே நான் சார்ட் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். greater than values எல்லாத்தையுமே சார்ட் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். and then finally நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது லெஸ் தென் வேல்யூஸ் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி பிவட் எலிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஜாயின் ஆயிருக்கு. கிரேட்டர் தென் வேல்யூஸ் எல்லாம் பிவட் எலிமெண்ட் பின்னாடி ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து லிஸ்ட் வந்து சார்ட்டட் லிஸ்ட் கிடைக்குது. ஓகேவா, இந்த ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங், இது வந்து செலெக்ஷன் சார்ட்டுக்குள்ள ப்ரோக்ராமிங். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ப்ரோக்ராம் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.